Alright, so then we are going to start today's session, and actually with the tute I focus my attention towards talking about reading comprehension. අද පුතේ අපි කතා කරන්නේ reading comprehension කියන topic එක ගැන. What is this reading comprehension? මේක ටිකක් දිග කතාවක්, but I will simply explain it. So in today's class we are using about 90% English and 10% Sinhala. Understand? So we do not use 100% English, but we use 10% Sinhala and 90% English. Okay, right? So then now when you focus our attention on the tute, right? So it is named as reading comprehension. What is the name of it? Reading comprehension. Reading comprehension. Before that, let me talk a bit about what reading means. Then මේක ටික විස්තරාත්මක කතාවක් හොඳට අහගන්න. Right? You have to focus your attention and listen to me very carefully, right? දැන් පුතේ අපි ඉගෙන ගන්න භාෂාවක්. We are learning a language. What is the name of the language? What is the name of the language? English. English is the name of the language, right? So when you study English, what are the 4 basic skills that you practice? What are the skills you practice? Harit, one skill? Reading. What is the first skill? Listening, right? Now what are you doing? You are listening to the teacher, understand? So then you listen, right? So the English is input to the brain, understand? So now you listen. Listening is the first one. What is the second one? Speaking, right? First one is listening, second one is speaking. And what is the third part? Writing. No, it is the writing, it is reading. It is reading. And the final one is writing. Understand? So we have 4 basic skills. The first one is listening, second one is speaking, third one is reading, and the final one is writing. Okay, out of these 4 skills, today we focus our attention on reading. අද අපි අද දවසේ කතා කරන්නේ reading කියන skill එක ගැන විතරයි. Right? We are focusing our attention on reading only. Okay? Right. Now I will talk about reading. දැන් මම මුලින් කතා කරන්න මොකක්ද reading කියන්නේ? ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ? මොනවද මේකේ දියුණු කරගන්න ඕනේ කියලා. Right. This is a very important skill that you should practice when you learn a second language. If you learn your mother tongue, which is about Sinhala, for Sinhala and Sinhala literature, you study what? Various literary texts. ඔගොල්ලෝ පුතේ අධ්‍යයනය කරනවා විවිධ වර්ගයේ මොනවද? කෘති නේද? සාහිත්‍යමය කෘතීන් ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර ඒවා ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? How do you get them? Taja. How do you get them? Through reading. Through reading වලින් තමයි අපේ මොළයට knowledge එක input වෙන්නේ. පැහැදිලිද? input වෙන්නේ reading හරහා. එතකොට read කරන්නේ නැතුව ඔබට කිසිම දෙයක් මනස ඇතුළට දාගන්න බෑ. අවබෝධයකින් ඔබ listen කරත් පුළුවන්, but reading is something different. ඒක කියවීම කියන එක ටිකක් වෙනස් skill එකක්. මේ කියවීම කරනකොට ඔයගොල්ලෝගේ මනසට මොනවද එන්නේ? කරුණු වෙනවා, ඒ වගේම වචන එනවා නේ. හරි? එතකොට දැන් අපිට විභාගෙත් තියෙනවා ළමයි comprehension කියලා part එකක්. මොකද්ද? For the exam also, not only grade 9 but the other grades also, even for level exam, A-level general English, right? In all the exams, in English exams, reading is tested. මේ reading කියන කුසලතාවය මොකද කරන්නේ? test කරනවා. ඒකේ අතිශයින්ම වැදගත් නිසා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ රීඩින් කරනකොට අපිට ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. නේද? රීඩින් කරද්දී අපිට ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඔයාලට තියෙන පොදුම ගැටලුව. What is the commonest problem that you face? What is the commonest problem? මම ඕන අහගෙන ඉන්නවා. මොකක්ද ඔයාලට තියෙන මූලිකම challenge එක මොකක්ද කියලා. හරි. වචනවල තේරුම. No problem. Again? වචනවල තේරුම. වචනවල තේරුම. වචනවල තේරුම.
කියන්න අජා. Still thinking. What about Pavati? Sorry? Meaning. Aja? Meaning. To a certain extent you can manage, but to a certain extent. එහෙනම් පුතේ reading වල නෙමෙයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. කොතනද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? Reading වල නෙමෙයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. කොතනද ප්‍රශ්න තියෙන්නේ? Vocabulary කියන එකේ. එහෙනම් මෙන්න මේ reading skill එක ඍජුවම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මොකේද? vocabulary කියන එකත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ vocabulary අඩු අයට reading තේරෙනවද? තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි vocabulary එක වැඩි නම් අන්න reading කරන එක හොඳට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ meaning එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. You can easily get the meaning. තවත් දෙයක් අහන්න තියෙනවා. මේ vocabulary වලදී මම මෙහෙම අහන්නම්. ඕගොල්ලන්ට කියවනකොට වචනේ අදහස හරියටම තේරුනේ නැතත් guess කරලා තේරුම හදාගන්න පුළුවන් නේ. හරි? යම් කිසි කෙනෙක් කතා කරනකොට විදේශියෙක් කතා කරනකොට ඒ pronunciation accent එකේ ගැටලුව අපි පැත්තකින් තිබ්බොත් ඔබට ඇහෙන දේ යනවා මෙයා මොකක්ද කියන්න උත්සාහ කරන්න කියලා අපිට නිකන් දලා අදහසක් නිර්මාණය කරගත්තා. ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම්ස් බලනකොට එහෙම subtitle නැත්තම් අපිට තේරුම් ගන්න වෙනවනේ. නේද? එතකොට අපිට තේරෙනවා. අපි එතකොට හැබැයි අපි කතා කරන්න යනකොට හරි අපි ලියන්න හරියනකොට whenever you try to write and speak right? ඔය වචන එනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඒකට පුතේ තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ මොලේ තියෙනවා මේ vocabulary එක වර්ග දෙකක්. මේ බලන්න. මේකට කියනවා passive vocabulary කියලා. මොකද්ද? passive. මෙතන කියනවා active. දැන් කෝකද විශාල? passive vocabulary විශාලයි නේ. ඒ කියන්නේ ඔබට ඇහෙන කොටයි ඔබ කියවන කොටයි තේරෙන වචන සංඛ්‍යාතය වැඩි. හැබැයි ඔබ කතා කරන කොටයි ඔබ ලියන කොටයි ඔබට මතක් වෙන වචන ප්‍රමාණය අඩුයි නේ. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා receptive vocabulary කියලා කියනවා. මෙතෙන්ද productive vocabulary කියලා කියනවා. Understand? Passive and active. Active කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි වැඩි කර ගන්න ඕනේ මොකක්ද? Passive එක automatically හැදෙනවා කාලයත් එක්ක. හැබැයි active එක එහෙම හැදෙන්නේ නැහැ. active එක හැදෙන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? You must use the language. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්නවා තරම් කතා කරනවද? කතා කරන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්නවා තරම් ලියනවද? ලියන්නෙත් නැහැ. කියන දේවල් විතරයි අත්‍යවශ්‍ය දේවල් විතර ලියන්නේ. එතකොට මේ active vocabulary එක වැඩි වෙනවද? productive vocabulary එක වැඩි වෙනවද? නැහැ. ඒක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එහෙනම් ඒක වැඩි කරගන්න අපි විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා නේද? We have to use various techniques and tactics in order to expand the productive active vocabulary. එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න මූලිකම ගැටලුව තියෙන vocabulary වල කියලා. right. මේ vocabulary වලින් විතරක් වැඩේ කරන්නත් බෑ. තව මොනවද? අපි දැන් vocabulary කියන concept එක ටිකක් පැත්තකින් තියමු. You will just forget that. හරි මේ පාඩම මොලේ දැන් අහන්න පුළුවන් ඈ. ඉතින් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. then what else? අපි ඒවට කියනවා මොනවද? sub skills of reading කියලා. I can sub skills of reading. sub skills. මොනවද sub skills කියන්නේ? වචනෙන්ම නිකන් කියනවානේ. sub skills. මොනවද sub skills කියන්නේ? උපකුසලතා. මොනවද? උපකුසලතා. උපකුසලතා. මේකේ එකක් තමයි පුතේ reading for the gist කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි main idea එක ගන්න විතරක් කියවනවා නම් දැන් උදාහරණයක් බලන්න පත්තරයක තියෙන news report එකක් බලනකොට අපිට තේරෙනව නේද මේක accident එකක්ද එහෙම නැත්නම් මේක උත්සවයක එකක්ද එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් තරගයක් දිනපු එකක්ද කියලා ඔබට තේරෙනවා නේද? හරි? එතකොට ඒක තේරුම් ගන්න ඔබ ගන්න මොකක්ද ඔය ගන්න අදහස? the gist. අපි gist කියලා කියන්නේ main idea, general idea, overall meaning. මොනවද කියන්නේ? overall meaning ගන්න. පැහැදිලිද? හැබැයි තව එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි reading for මොකටද? specific information. මොකද්ද? specific. ඔයගොල්ලෝ paper වල එහෙම දැකලා ඇති. You may have seen in the papers, right? A long description is given and the questions are asked like, you know, what is the name of the person, right? When was he born? Namak, dinaya, ස්ථානයක්, වෙලාවක් වගේ නිශ්චිත තොරතුරු අහලා තියෙනවා නේද? අන්න ඒවට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද?
specific information. Specific කියලා කියන්නේ විශේෂිත තොරතුරු. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ මේ gist එකක් එහෙම නැත්නම් main idea එක ගන්න කොහොමද කියවන්නේ? මේ specific information ගන්න කොහොමද කියවන්නේ? ඒ විතරක් නෙමේ වැදගත්ම එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? මේක ඇවිල්ලා strategy එකක් විදිහට කියනවා අපි inference. මොකද්ද? Inference. වචනේ දාන්න නැතුවම මොකද කරන්නේ? Now you can't take a dictionary to the exam hall. දෙන්නේ නැහැ dictionary එකක් ගෙන යන්නේ. ඒක මොකද කරන්නේ? ළඟ ඉන්න යාළුවගෙන් බලන්නත් බැහැ. මොකද කරන්නේ? අවදි පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජි මොකක්ද? තාජ what do you do? You have to guess the meaning of the unknown word. ඔබ දන්නේ නැති වචනේ තේරුම මොකද කරන්න වෙන්නේ? guess කරන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒක guess කරන්න මෙහෙමයි. ළමයි දැන් hardware එකක තියෙන්න පුළුවන් ද මාළු බණස්? ඈ? hardware එකේ මාළු බණස් තියෙන්න විදියක් නැහැ නේද? හරි? එහෙනම් hardware එකේ මොනවද තියෙන්නේ? construction items තියෙන්නේ. එහෙනම් දීලා තියෙන වටේට තියෙන වචන දිහා බලපුවම, ඒ වගේ තේරුම බලපුවම, මාතෘකාව දිහා බලපුවම අපිට හදාගන්න පුළුවන් මොකද්ද? යම් දල අදහසක් හදාගන්න පුළුවන් මෙහෙම එකක් වෙන්න ඇති කියලා නේ. අන්න ඒ ස්කිල් එකට තමයි කියන්නේ ඉන්ෆරන්ස් ස්කිල් කියන්නේ. ඒතකොට ඕවා ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් ද රීඩින් වලින් ලකුණු ගන්න? බෑ. ඒ කියන්නේ රීඩින් ලෙසන් එක ඇතුළේදී ඔය කියන ස්කිල්ස් ටික ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඩෙවලොප් වුණාම ඔබට හරි ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. තවත් එකක් අහනවා. හරි? මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද ස්කීමාටා කියලා වචනයක්. බාටා නෙමෙයි. ස්කීමාටා කියලා වචනයක්. අහලා තියෙනවද? නෑ. හරි මම මෙහෙම අහන්නම්. දැන් මම ක්‍රිකට් කියන වචනේ ගත්තොත් ඔයාලා මොකක්ද මේ දවස්වල මතක් වෙන්නේ? ඈ? නෑ ක්‍රිකට් බෑන් කරලා තියන්නේ නෑ. හරි? එතකොට ක්‍රිකට් කියපුවම ඔයගොල්ලෝ සතුටක්ද දැනෙන්නේ දුකක්ද දැනෙන්නේ? ඈ? දුක. චමෙන් අනවශ්‍ය ලොකු දුකක් දැනෙනවා නේ. මැච් එකක්වත් බලන්න බෑ දැන්. හරි? එතකොට මේ ක්‍රිකට් කියන වචනේ කීවට පස්සේ ඔයාලට මතක් වෙනව නේද යම් කරුණු ගොඩක්. ඈ? එතකොට මම එහෙනම් මම කියනවා අහගන්නමයි. මම ඕන්න මතක් කරනවා මේ මම මතක් කරනවා නම වල අයන් ඩෝම්. මොකක්ද අයන් ඩෝම්? ආයි මොකක්ද මතක් වෙන්නේ? ඊශ්‍රායලෙන් පලස්තීන් මතක් වෙනවා නේ. හරි අයන් ඩෝම්. ඒත් එක්ක මම මතක් කරනවා ළමයි ටයිටැනික් කියන වචනේ කියපුවම මොකක්ද මතක් වෙන්නේ? ටයිටැනික් නෑව මතක් වෙනවා චිත්‍රපටයක් තියෙනවානේ. ඒ වලට කොහොමද මතක් වෙන්නේ එකපාර? අර වචනෙන් ඔයාගේ මොලේ ඇතුලේ තියෙන කිඳා බහැලා තියෙන කරුණු ටිකක් එළියට ඇදලා දෙනවා උඩට. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ Google එකේ ගිහිල්ලා ටයිප් කරනවා මොකක් හරි වචනයක්. ඒතර Google එකේ මොකද කරන්නේ? ඒක සර්ච් එන්ජින් එකනේ. එයා මොකද කරන්නේ? හැම පැත්තම හොයලා වැඩියෙන්ම එන ටික අපිට අරගෙන පෙන්නනවා. පැහැදිලිද? අන්න ඒ වගේ තමයි ස්කීමාටා කියලා කියන්නේ. අපි මොකක් හරි ආටිකල් එකක් කියවනකොට දැන් මේකේ තියෙන එක මාතෘකාවක් තමයි උඩ වලව. හිතලා ගන්න පුතේ. පළවෙනි පිටුවේ second page. උඩ වලව කියලා තියෙනවා. උඩ වලව කියලා මතක් වෙනකොට කාට හරි මතක් වෙනවද හොටෙල් එකක්? නෑ. හොටෙල් එක මතක් වෙන්නේ නෑ. හරි? What do you remember Anush? උඩ වලව. වන උද්‍යානයක් නේ sanctuary එක. ඒක පොඩ්ඩක් ඉන්න. sanctuary එකක් නම් ඒකේ කවුද ඉන්නේ? සත්තු ඉන්න ඕනේ තා. ගස් වැල් තියෙන්න ඕනේ තා. පරණ වාහන තියෙන්න ඕනේ නේ. ඕනේද නැද්ද? ඈ? සංචාරකයෝ ඉන්න ඕනේ තා. තව කියන්න. දැන් උඩ වලව කියන වචනේත් එක්ක එන වචන තව අදහස් කියන්නේ. guidelines. තව සතෙක් ඉන්නවා වැඩියෙන් මතක් වෙන. elephant නේ. තව lake සාදයා නේ. හරි. ඊට පස්සේ තව මොනවද? safari jeep සාදයා නේද? හරි. ඒ මතක් වෙන්නේ මොනවද? ඒ උඩවල වගේ පින්තූරයක් මතක් වෙනවා. පැහැදිලිද? ඔයාගේ මනස වැඩ කරන්නේ කවුරු විදියටද? search engine එකක් විදියට වැඩ කරන්නේ. understand? search engine එකක් විදියට පරණ මතකෙ තිබ්බියම ඔයලා උඩවල ගිහින් තියෙනවද ඔය? අතොස්සා. අනේ කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. One day you better go there, right? And see how it looks like. So then දැන් පුතේ මට කියන්න ඕනේ අපි මේක කියවන්න කලින් මුළු විස්තරේම කියවන්න කලින් මොකද කරන්න ඕනේ? උඩවලව ගැන චුට්ටක්
හිතලා බලන්න ඕනේ. තේරුණාද? අපි brainstorm කරලා බලන්න ඕනේ උඩවලව කියන්නේ මොකක්ද? උඩවලව සම්බන්ධතාව දේවල් මොනවද? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. understand? අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි schematic knowledge එක background knowledge එක activate කරගන්නේ. ඇති දැන් theory part ගැන කතා කරා ගොඩක්. හරි. එහෙනම් පාඩමට යන්න. පාඩමට යන්න කලින් චූටි කරුණක් තියෙනවා කියන්නේ මේ පළවෙනි පිටුවේ තියෙනවා iceberg illusion කියලා. What is that? මේ iceberg illusion. මොකක්ද iceberg illusion කියලා කියන්නේ? iceberg එක කණි පැත්තට වෙන්නේ. What do you mean by iceberg? ice කන්ද. ice කුට්ටියක් ice කන්දක් කියලා කියනකො ice කන්දක් ඇතර. illusion කියන්නේ මේකේ දාලා තියෙනවා success is an iceberg. සාර්ථකත්වය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? iceberg එකක්. What people see. මේ උඩ දැන් ice කන්දේ උඩ පේන කොටසක් තියෙනව නේද? මතු පිට කොටස. මිනිස්සුන්ට පේන්නේ ටික විතරයි නේද? යට ටික පේන්නේ. ඒක හිම මේ ice වලට යට වෙනවා තියෙන්නේ. ඒක යටින් තියෙන මොනවද මෙන්න මේ විස්තර ටිකක් මොනවද? persistence. මොකද්ද? persistence. දෙවෙනි එක failure. තුන්වෙනි එක sacrifice. හතරවෙනි එක disappointment. පස්වෙනි එක discipline. හයවෙනි එක hard work. dedication. What people don't see. මිනිස්සුන්ට පේනවද? මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැහැ. දැන් ඔය කියපු දැන් ඔය හයක් තියෙන ඊයකින් ඔයාලා ගාව මොනවද තියෙන්නේ? ෆේල් වෙලා තියෙන අදොස්සන් බලන්න ෆේල්ස්. මොනවද ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ? තාජා. What are the failures? අපි හම් චමිත් exam fail වෙලා තියෙනවා. හරි? athletics වල fail වෙලා නැද්ද? ඔක්කොම දිනලා තියෙන්නේ. නෑ fail වෙලා තියෙනවා. එතකොට disappointment නැද්ද? මොකද්ද disappointment කියන්නේ? කලකිරීම. disappoint වෙලා. නැද්ද? තියෙනවා. discipline දැන් අද පන්ති හතරක තියෙනවා. ඉතින් එන්න කම්මැලි වහී කියලා හිතනවා අපිට කම්මැලි ඉඳා ගන්නත් පුළුවන් කියලා හිතනවා. එනකොට හරි දැඩි කැපවීම නිසා අනවශ්‍ය නැවත නැත්තම් ගෙදරින් එනවා. නෑ. එනවා නේද? හරි. discipline කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විනය. ඊළඟට hard work කියන්නේ මහන්සි වැඩ කිරීම, dedication කැපවීම, failure, persistence කියන දිගටම අපි එක persist continue කරන්න ඕනේ. right? sacrifice කියලා දෙන කැපවීම හරි. ඔන්නවා තිබ්බොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. When you study a language, you should have these qualities. right. අපි යමු එහෙනම් අද පාඩමට. okay. I would like to give the first chance to Vinuraka, how many minutes do you need to answer this question number 1? 0. Right? How many minutes do you need for question number 1? පළවෙනි එකට answer කරනකොට ඔයාලා කොච්චරක් වෙලා යයි? 3 to 5 minutes, right? හොඳයි පුතේ. මේක එහෙනම් ගන්න highlight pen එක. Take up your highlight pen. Take up the highlight pen. When you come to the class, bring 1 or 2 highlight pens to the classroom. Okay. So what is the question? Read the passage and answer the questions. දැන් පුතේ මේ passage එකේ මේ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා නේ? එහෙනම් උත්තර තියෙනවා. එතකොට අපිට මොකක්ද තියෙන්න ඕන knowledge එක? මේ උත්තර ප්‍රශ්නත් එක්ක ගලප ගන්න පුළුවන් skill එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැමදේම දැනගත යුතුයි. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. You need not to know about everything, right? But you should know about the basic skills of reading and you should put them into practice. Then only you can reach the level that you expect. හරි. දැන් පුතේ ඉස්සල්ලාම කියවන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නය. Write true or false. දැන් ඕගොල්ලෝ හොඳ මතක තියාගන්න විභාගවලට reading comprehension part එකට උත්තර ලියනකොට ඉස්සල්ලාම ඡේදය කියවන්නට එපා. මොනවද කියවන්නේ? ප්‍රශ්න ටික කියවන්න. Read the questions first. Right, the first one. හැමෝම කියවන්න බලන්න. The speaker likes warm weather.
the speaker likes warm weather. Understand it? Warm කියන වචනේ කාට හරි තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? Warm. Right. Warm means hot. Understand? Understand? Don't write it. When you go to Anuradhapura, it is warm, it is hot, right? When you go to Hambantota, Monaragala, Jaffna and Dubai, they are very hot. Understand? Warm weather. Okay. Second one. The people are not very friendly in the city. Understand it? People are not very friendly. Then there are many interesting places in Goa. Interesting, what is the meaning of interesting? Right, I'll tell you something like this. Right. Madalduva is an interesting book. Madalduva is a tasty book. Madalduva is a delicious book. I told you 3 sentences. Right, first one is Madalduva is an interesting book, and the second one is Madalduva is a delicious book. Third one is Madalduva is a tasty book. Which one is correct? First one, interesting book. That's correct. And what about the second one, delicious book? Please raise your hands if you say that it is incorrect. Delicious book here. Don't look at others. What's your answer? You say that it is incorrect. Chamit? Correct or incorrect? Still on the fence. On the fence. Can you out there? No idea. Incorrect. Incorrect. Sorry? Huh? Incorrect. Correct. Yeah. Correct or incorrect? Anjana? Correct or incorrect? Give me the answer please quickly. Pambudi? Incorrect. Right. What about tasty? If I say that Madhuru is a tasty book, you can't say delicious and tasty. Why? You can say if you are a mouse. Understand? If you are a mouse, you can say Madhuru is a very tasty book because you can bite it and taste them. Understand? And if it is delicious also, if you are a mouse, you can say. But if you are a human being, it is an interesting because you read and enjoy, not eat and enjoy. That is the difference. And රසවත් කියන අදහස අපිට ගන්න පුළුවන් දෙක. ඒක නාම මාත්‍ර අදහසක් විතරයි නේ. ඒක උදාහරණයක් වගේ තියන්න. හරි. අපි යනවා පුතේ තුන්වෙනි කොටසට. 4. The cheapest mode of transport is the bus. There is a new word called cheap. Cheap. What do you mean by cheap? Expensive, cheap. Right? Chinese goods are very cheap, but Japanese vehicles are very expensive, right? And if we talk about vehicles like Audi, BMW, yes, right? Then and Benz, they are very expensive. But what about Maruti, Alto, right? Yes, Suzuki brands are, yeah, they are also from some Japanese brands also are there. And the Korean cars, right? So they are cheap. Understand? 3-wheelers are cheap, right? Cheap means not expensive. What is the meaning? Not expensive. Okay. Cheapest කියලා කියන පුතේ ලාභම කියන අදහස. Goal is a dirty place. Goal is a dirty place. හරි. ඔන්න කරුණ ටිකක් අපි ඔලුවට ගියා. Second one. කියවන බලන්න. Why does the speaker like the people in Goal? Why does the speaker like the people in Goal? Underline, sorry, highlight WH question. Why? Why like people? Can take a highlight kara. Why like people? Why like people? Why like people? Okay. Second one. Write 2 interesting things in Goal. 2 interesting things in Goal. Interesting things. That's all. Yes. Interesting things can highlight. Write the sentence in the text which says that hotels are not very much cheap. Write the sentence.
වාක්‍යම ලියන්න කියනවා. මේ දීලා තියෙන වාක්‍යෙ එහෙම ලියන්න කියන මොකක්ද ඒකේ අදහස? Hotels are not very what? See, hotels ලාවයිද? ලාව නැහැ. Name a place the visitors must see when they visit Goa. ඔන visitors ලා එනකොට එයාලට බලන්න යන්න යුතුයම ස්ථානයක් ඔයගොල්ලෝ නම් කරන්න ඕනේ. ඒකට නේ. Why did the speaker visit the beach during the vacation in December? Why speaker visit beach December? ඇයි December වල speaker visit කරන්න ගියේ කියලා අහනවා. හොඳයි. දැන් ඔය ටික හිතේ තියාන අපි කියවන්න බලමු. Now I will give you some time. You may read. If you encounter some unfamiliar terms, difficult words, unknown words, right? What do? Use a highlight pen and highlight and continue. Okay, let's right. We will talk about the first question. The speaker likes warm weather. The speaker likes warm weather. Now you please read it carefully. The speaker likes warm weather. Right. When we talk about the first one is the speaker likes warm weather. දැන් පුතේ තව එක ටෙක්නික් එකක් තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය එන්නේ ඡේදයේ මුලින්ද මැදින්ද අගින්ද? මුලින් නේද? First question is from the first part of the paragraph, right? So the speaker likes warm weather. I really like the weather there is because it never gets cold. Is that true or false? True. Please hands up those who put the answer as true. Okay? Right. That's right. Okay. Right, we will continue. So, the first one is the speaker likes warm weather. Now you should understand the word warm means, what is that? Hot. And for example, you remember this word global warming. Have you heard this word? Global warming. What is that? ගෝලීය උෂ්ණත්වය. එහෙනම් warm කියන එක මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? warm කියන්නේ උණුසුම් කියන එක නේද? හරි? warmth කියලා කියන පුතේ උණුසුමට මොකද්ද? warmth කියලා. ඒ warm කියන warm weather කියන වචනය ළඟින් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න warm කියන එක ළඟින් ලියා ගන්න warm කියන පදේ පුතේ adjective එකක්. හරි? එතකොට මේකට එහා පැත්තේ ලියා ගන්න warm කියලා. මේක තමයි noun එක. ඒකත් ලියා ගන්න. warm. ඉගෙන ඉංග්‍රීසි කවදාවත් පුතේ පිළිවෙල උගන්නලා ඉවර කරන්න එහෙම බෑ. හරි? එහෙනම් යනවා අවුරුදු කීයක් විතර පහක් විතර යනවා. හරි? ඒ නිසා මේ පුළුවන් අවස්ථාවල හැම එකම මම කියලා දෙන්න. ඒක බලන්න ඔයාලා උත්සාහ කරන්න උරුට එක කොහොමද දාගන්න. right? Likes warm weather. මෙන්න මේකේ තියෙනවා I really like warm weather. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නෙට අහන එක කොහේ හරි මේ දීලා තියෙන විස්තරය ඇතුලේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. ඒ ස්ථානයේ හොයා ගැනීම තමයි ස්කිල් එක කියලා කියන්නේ. Second one. පළවෙනි එක හරි ගියාද උසන්? හැමෝගෙම හරි. Very good. Second one. The people are not very friendly in the city. Read the question again. The people are not very friendly. Are not very friendly. Let me ask a couple of questions from you. Right. Induvara. Is Anush friendly? Yes, he is. Right. Then if I ask from Anjana, is Pamudi friendly? Yes. And if I talk to Vindan, is Vinuraka friendly? Right. Okay. Then they are friendly. So then the question comes as the people are not very friendly. Not very friendly. Okay. Then the people are very nice to, right? They are not munchy, but they are nice. Okay, right? So they are nice. What is the meaning? They are good, nice, good, friendly, right?
very similar meanings. Understand? Again, we can say Harithi is nice. Vindane is manchi. No. Vindane is good and Vinuraka is friendly. Understand? Okay. So is that true or false? What is the answer? False. 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 Very good. So, third one. There aren't many interesting places in Goa. There aren't many interesting places in Goa. There aren't is a contraction. What is that? Aren't කියලා කියන්නේ ගෙදර ඉඳලා නැන්දා නෙමෙයි. aren't කියලා කියන්නේ අපිට සාහිත්‍යයේ ත්‍රිපිටකයක් තියෙනවා aunty කෙනෙක් හම් වෙනවා මොකද්ද විතරක ඒක? What is that? aunty කෙනෙක් කියන්නේ මොකේද? lumber room එකේනේ. එතකොට මේ aunt කියන එකට අපි කියනවා contraction එකක් කියලා. මොකක්ද කියන්නේ? contraction. අතපෑනේ ලියන්න contraction කියලා. contraction. එහෙනම් මේ වගේ තව contraction මොනවද කියන්නකෝ? ඔයාලා දන්න contraction කියන්නේ එකක් තමයි aunt. Again? Won't. Yes. Doesn't. Didn't. Sorry? Don't. Shouldn't. Can't. Won't. නේද? Willn't කියලා එක වචනයකුත් තියෙනව නේද? Willn't කියලා. will කියලා කියන්නේ won't කියලා නේ. ඇයි කියන්න පුළුවන් නේ වල. will කියලා කියනවා. will කියන්න පුළුවන් කියන්න. නෑ won't කියලා කියන්නේ. ඒක කියන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක වැරදි. වැරදි නේ. ඈ haven't is correct. willn't කියලා එකක් නෑ මේක won't වෙන්නේ නේ. ඒක අපි කියන over generalization නායක කරත් නේ. හරි. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් අපි කියනවා there aren't any interesting places. Interesting places නැල්ලු. මේකේ තියෙනවා දෙවෙනි line එකේ Gold City is a very interesting place to visit. It has some great museums, lots of fascinating old buildings. Right? What does it mean? It has a lot of what? Fascinating old buildings and beautiful places and great museums. Okay? So what is the answer? True or false? False. What is the answer? That is false. False. The cheapest mode of transport is bus. Right, let's try to find out the word cheap. දැන් පුතේ cheap කියන පදේ ඔළුවේ තියන කියවන්න. එක තැනකදී හම්බ වෙයි. හම්බුණාද? කොතනද හම්බුනේ? අවසාන හරිය නේද? හොඳයි. ඒකේ තියෙන විස්තර කියවන්න බලන්න. The travel agent said that traveling by bus was the cheapest way. Cheapest way. So what do you say then? Kaja, is the answer correct or incorrect? Correct. That's right. That is correct, which is true. Goal is a dirty place. Goal is a dirty place. What do you say? All the false can ඔප්පු කරන්න බලන්න. How do you say that it is false? එහෙමයක් සඳහන් කරලා තියෙනවද මේකේ? ඉතින් හරිම උත්තරේ ගියොත් not given තමයි කියන්න දෙන්නේ. හැබැයි මෙතන දීලා නැති නිසා අපි මොකේද යන්නේ? False කියන උදාහරණෙට යමු. හරි. We are moving to the second part of it. Why does the speaker like the people in gold? Why does the speaker like the people in gold? Why does the speaker like the people in gold? ඇයි යා ගාල්ලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කැමති? ඇයි කැමති? Because they are nice. එතකොට අපි උත්තරේ කොහොමද why කියලා අහුවොත් ලියන්නේ? Because වලින් එහෙනම් උත්තරේ ලියන්න පුතේ. ඕක ලියලා තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම ලියලා නැත්නම් ලියා ගන්න. Because the people are very nice. ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවද? Yes, we can say that. Yes. Because the people are very nice. If not, because ස්ටේෂන් එකේ කියන්නේ
because they are very nice. Okay. Write 2 interesting things in gold. I am asking this question from Binoj. Anushka, මොනවද මේකේ තියෙන interesting things? ගාල්ලේ තියෙන interesting things දෙකක් කියන්න. හවුනේ? Museum, තව කියන්න තියෙන. ආයික තියෙන ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන. Can someone help me? Yes, what is that word? In English. Lighthouse. And Old Dutch fort. Old Dutch fort. Huh? Sorry? Beach is also there. Yes, that's right. Sir. Yes. Okay, lighthouse. Sorry? Lighthouse land. Wait. Gold. In Gold there is a small lighthouse. The Message is not there, but he gave an answer. That is it. Okay, you have listened to me. Write the sentence in the text which says that hotels are not very much cheap. Write the sentence which says that hotels are not very much cheap. Right? Which means that Taja, what is the similar word for not cheap? Expensive. Expensive. Expensive කියලා කියන්නේ not cheap. කොයි වාක්‍යයෙන්ද කියවෙන්නේ? The hotels are too expensive to stay, but there are more affordable options. Right? There are affordable options, so you have to copy the same line. මේකත් පුතේ රීඩින් වල එන එක ප්‍රශ්න රටාවකි. පැහැදිලිද? එක ප්‍රශ්න රටාවක් තමයි ලයින් එකම ලියන්න කියනවා. ඒ අදහස තියෙනවා. හරි? හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟට. Name a place that the visitors must see when they visit Gold. What is that? You should definitely see the old Dutch fort close to the main road. So what is the answer? Old Dutch fort. Why did the speaker visit beach during the vacation in December? Because of the weather, as it never gets cold. Weather janama, climate janama. Okay, let's see. It can be December, cold, never change. That is not the answer. Why? බලන්න ඔයගොල්ලෝ last sentence එකට මෙහා පැත්තේ sentence කියවන්න. අවසාන වාක්‍යෙට මෙහා පැත්තේ කියවන්න. එමෙන්න කියවන්න පුතේ. Everybody. So please put your finger there. කියන්න පුතේ. Be එමෙන්න කියවන්න. Please give me the pen. වෙන ලෝකෙක ඉන්නේ. හරි ආගෙන ඉන්නු නෑ හරි ඒකත් බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක හරි කියවන්න we wanted to have more time to spend at the beach, right? අපිට මොකක් නිසා මොකක්ද අවශ්‍ය උනේ? We wanted to have more time to spend at the beach. The weather was beautiful and we had a great time. දැන් මෙයාලා ඇත්තටම ගාල්ලේ ගියේ ඇයි? beach එකට ගියේ ඇයි? To have more time to spend at the beach. Right? ගොඩක් කාලය ගත කරන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි ගියේ. Right? That's why they wanted to spend a lot of time at the beach. That's why they went. Right?
Okay. Then okay, right. I think now we have finished that one. Do you understand it well? Right. Now we will focus our attention on the vocabulary. Right. What are the difficult terms that you encountered? Affordable. What do you mean by affordable? Affordable කියලා කියන්නේ what is the meaning of affordable? ඒ කියන්නේ අපිට ඒක මානි ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන් ඥාන. භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අහගන්න පුතේ. අහගන්න. දැන් හරි. අපි හිතමු මම ගාව තියෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 10ක්. I have 10 lakhs. Okay? Then can I buy a Benz car? It is not affordable. It is very expensive. Understand? But I can buy a 3-wheeler. Right? I can buy a 3-wheeler. So then the 3-wheeler is very affordable to me. Understand? It is very affordable. Affordable means you can buy that one with the money you have. ඔබට තියෙන මුදලින් ඔබට ගත හැකි මට්ටමේ එකක් තමයි affordable කියන්නේ. හරි? Okay. Can your parents send you to the Lyceum? Is it affordable? No, it is not affordable. It's a bit expensive, right? But there are some people who can send their children to Lyceum, right? Okay. Then next one. Affordable. ඊළඟ තමයි fascinating. What do you mean by fascinating? What is the meaning of fascinating? Sorry? Fascinating means wonderful, lovely, beautiful, attractive, all these meanings. Understand? So fascinating, which means very attractive, fascinating. ඊළඟ පුතේ ඔයගොල්ලෝ තව ලියලා තිබ්බ මම දැක්කා fairly hot කියලා. fairly hot තරමක් දුරට ප්‍රශ්නේ කියන්නේ fairly hot. තව කියන්නේ ඔයගොල්ලෝට තේරුම දැනගන්න බැරි වෙච්ච වචන cheapest way කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ලාභම. තව මොනවද interesting? රසවත්. දිවට දැනෙන රස නෙමෙයි. මනසට දැනෙන රස තමයි රසවත් කියලා කියන්නේ. හරි. තව මොනවද? හැමෝගෙම අමාරු වචන හරිද කවිෂ්ක? right දැන් චූටි මම ඇක්ටිවිටි එකක් දෙනවා මේක නම් මේ රීඩින් එකක් නෙවෙයි ග්‍රැමර් ඇක්ටිවිටි එකක්. ඕගොල්ලෝ පුතේ මේ වාක්‍යවල තියෙන ක්‍රියාපද ටික අන්ඩර්ලයින් කරගෙන යන්න නිල් පාටි. මේ ඡේදයේ තියෙන වාක්‍යවල ක්‍රියාපද අන්ඩර්ලයින් කරගෙන යන්න. හරි අහගන්න. හරි. වර්ඩ් එකක් තියෙනවා. අහගන්න මෙන්න වාක්‍යය one of my favorite vacation places is Goal City. දැන් ඔය අපි අයින් කරමු එක එක. one of my favorite vacation places කියන එක වෙයිලා අපි උන අයින් කරා. subject එකට. is Goal City. මොකක්ද උත්තරේ? is තමයි ක්‍රියාපදය. is. verb එක. I really like the weather because weather there because it never gets cold. එහෙනම් පුතේ like ඊළඟ gets cold නේද? gets cold. The people are very nice too. මොකද්ද? nice and very adjective එක. They live very peacefully. live අකරගන්න අවශ්‍ය. Food is really good. Is. Goal City is a very interesting place to visit. Is. It has some great museums. Sorry? Interesting. Visit. Yes, visit also. It has some great museums. මොකද පුතේ? Yes. It has කියන පදය. හරිද? Has. Next one is hotels are too expensive. To stay. අනේකත් verb එකක්.
There are more affordable options. Are. For example, you can stay. Can stay. What is that? Can stay. Can stay. ඒක උදේ ඇඩ් කියන එකත් අන්ලයින් කරගන්න. stay කියන එකත් එක්ක පාවිච්චි වෙන්නේ. If you like planning to visit. If you are planning මොකක්ද දෙන්නේ? You are planning. Are planning. ඊළඟ to visit. මොකද? To visit. To visit. ඊළඟ තමයි පුතේ you should definitely see එහෙනම් should see කියන පද දෙක වෙන්න ඕනේ. Should and see. Last December we decided. What is the word? Decided. Decided. ඊට පස්සේ තියෙනවා because the weather was fairly hot in the sea. එහෙනම් was කියන එක නේද? අපි කලින් ගත්ත පස්වෙනි එක නෙමෙයි. ඔව් පස්වෙනි එකට ගත්ත පිළිතුර වැරදිය. හරිද? මොකක්ද පිළිතුර? මෙයාලා තෝරගත්තේ ඇයි decided to spend vacation at the beach. Weather was fairly hot in the sea. ඒක තමයි පස්වෙනි උත්තරේ. right? අපි කලින් ලියාගත්තේ වැරදි උත්තරයක්. කවුද මේ වින්රකගේ උත්තරේ ඉදිරිපත් කරා නේද? ඒක තමයි උත්තරේ. මම ඉතින් කරේ පස්වෙනි එක. Hari. I didn't see that one. We move on to ඉස්සරහට පුතේ. Last December we කතා කරා the travel agent said that. What is the word? Travel agent said SAID. That traveling by bus was the cheapest way was. We went by a private coach. Went. It was faster. Was. Wanted. Have. Right? It was a was had. මේ තමයි ක්‍රියාපද. Did you underline them? Okay. හරි. දැන් එහෙනම් මේක ගැන කතා කරා ඇති කියලා හිතෙනවා නේ. That is pretty enough. අපි යමු පොඩි game එකකට. හරි. Keep the paper aside and we are moving to a game. Okay. Listen to me. This is right. This is something I'm talking about the personality here. We practiced last time also, I think. We did last time also, right? No, we didn't then. Okay. Right. I describe about a person here. You have to guess the person who it is, and after that, I give you a topic to talk. But you can't talk about. You have to talk about the same topic, but you can use that topic. උදාහරණයක් ගත්තොත්, I want you to talk about book, but instead of using the word book, you have to use rice cooker. Understand? So you have to say, I have many rice cookers. Right? In the library, a lot of rice cookers are there. Right? My mother likes English rice cookers. Understand? So then we read rice cookers every day in the school. So when we go to school, we carry rice cookers in our bag. Understand? So that is how you have to talk. අපි නම් පළවෙනි activity කරලා තින්නෙමු. Right. Now listen to me. I am going to describe a person. That person has short hair. Okay? That person has short hair. So that is a boy. Right? Then and he is very he is not that much fat. He is a bit tall, and he wears normally he wears shorts, right? And he has his skin color is to a certain extent it is fair. He is fair in complexion, and he doesn't wear spectacles like me, but I wear spectacles and he doesn't wear spectacles. And he wears t-shirts very often. And okay, so now you can try out, right? I can't tell the name of the color of it. Sorry? You say Harit. What is your answer? Yes, Harit is the one. Yes. Okay.
Then we will move on to the next part. I will give you the topics. These are the topics you better keep in your mind. Right. Harith, you have to talk about my school. Understand? But you can't use the word school. You have to use the word hotel. Okay? You have to use the word hotel and speak about your school. Stand up. Okay. Right, listen to me. අපි යමු පුතේ ඒකට යන්න කලින් උඩවලව කියන එකට යන්න කියලා ප්ලේස් එකකට යමු. යන්න පුතේ 3 වෙනි පිටුවට page number 3. Page number 3. No, read the following text and answer the questions given below කියලා තියෙනවා. පිටු අංකය 3 එකේ. The calendar is a way of measuring time. You know it? Right, please keep your finger there. ඇඟිලි තියාගන්න. Right. And you may read question number 1. මාත් එක්ක කියගෙන යමු. Question number 1. What is a calendar? අනුෂ් කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ. What is a calendar? ඒ කියන්නේ නැහැ. What is the calendar? Second one. How does the calendar divide time? How does the calendar divide time? Third one. What is the oldest calendar? What is the oldest calendar? Fourth one. Who prepared the present day calendar? Who prepared the present day calendar? Fifth one. What are the other calendars used in the world? What are the other calendars used in the world? Right, we will try to find out the answer for the first one. What is a calendar? What is a calendar? Now you read. The calendar is everybody read it. The calendar is a way of measuring time. So what is the answer? Way of measuring time. A way of measuring time. Please write the answer. A way of measuring time. A way of measuring time. Taja, what do you mean by measure? What is the meaning of measure? Yes. When you go to the tailor shop, right, to get your uniform sewed, right, tailored basically, and the tailor gets your measurements, and according to your measurements he prepares the uniform, right? Okay. Then it is a way of measuring time. How does the calendar divide time? Divide time. Read the second one. It divides. Oh, wait. What is the meaning of divide? Right. You better take up your hand. Take up your hand. Just think you have a big, fried fish. Okay? You have big fried fish. You have to divide into 2. Understand? Then you have 2 parts. That is called divide. And in English medium, we use what? Division? Is this one? Is that the division? Huh? Saja? Is that the division? Yes. Huh? Yes. That's the division. Okay, then it divides time into 2 days. Sorry, days, weeks, months, and years. So, how does the calendar divide time? Again, into days, weeks, months, And years. Months and years. Third question. What is the oldest calendar? What is the oldest calendar? පුතේ ඔයාලා මතක තියාගෙන කියවන්න oldest කියන පදය. උත්තරයක් හම්බෙනවා. කියන්න බලන්න. The oldest calendar. We will discuss about it now. First one is කියන්න පුතේ. Improve your vocabulary. Yeah, I'm talking about reading strategies for effective comprehension, which means reading techniques, tactics, ways, means, methods. For effective comprehension, to understand a reading passage, you have to use these techniques. Number 1, improve your vocabulary. What does it mean? Enhance your vocabulary, improve your vocabulary, right? Your word stock should be expanded. ඔයාගේ වචන පද්ධතිය මොකද කරන්න ඕනේ? Enrich. වැඩිපුර තවදුරටත්
පතුරවා ගන්නට ඕනේ, වැඩි කර ගන්න ඕනේ. වචන පද්ධතිය වැඩි කර ගන්න. මොකද කරන්න ඕනේ ඒකට? You have to read කියවන්න කරන්නේ. Right? නිතරම කියවන්න. We are going to start a library here in the future, hopefully in January, and you can borrow books, and you can't get the books, but you can borrow and read and then bring them back. Understand? You have to return them. Okay? We'll start in January. Come up with questions about the text you are reading. අපි පුතේ මේ ටෙක්ස්ට් එක කියවනකොට ඔයාගෙම ප්‍රශ්න අහලා බලන්න ඕනේ. මේ ටෙක්ස්ට් එක මොකක් ගැනද? මොකක්ද මේකේ තියෙන ස්ථානය නේද? ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න අපේ හිතේ හදාගෙන ඒ ප්‍රශ්න අහමින් තමයි කියවන්න ඕනේ. With questions we have to read. Use context clues. මොකද පුතේ clue එකක් කියලා කියන්නේ? උපකාරයට පාවිච්චි කරන දෙයක්. clue එකක්. ඉඟියක් කියලා කියන්නේ අපි නේද? context clues කියලා කියන්නේ මේකේ context clues විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් තියෙනවා නම් තේරෙනවද? යම් කිසි ස්ථානයක් දෙනවා නම් පැහැදිලි දෙයකින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේක මොකක් වගේ දෙයක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ context කියලා කියන්නේ මොන situation එකේද මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක. Look for the main idea. Look for the main idea. ඒ කියන්නේ ඡේදයේ මූලික දල අදහස හඳුනා ගැනීම. මේක තමයි අපි ඉස්සලා කිව්වේ reading for the gist කියලා කිව්වෙත් ඒක තමයි. Reading for the gist. Write a summary of what you read. ඔබ කියපු දේ summary එකක් ලියන්න කියලා. ඒකට තව තේරුම් ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. Break up the reading into smaller sections. අපිට දීලා තියෙන passage එක මොකද කරන්න ඕනේ? Break into sections. පොඩි කොටස් වලට වෙන් කරලා. දැන් උදාහරණයක් ලොකු ඡේදයක් නම් අපි පළවෙනි කොටස, දෙවෙනි කොටස නේද? ඉදිරි වෙන් කරගන්න එක තේරුම් ගන්න ලේසි. Pace yourself. Right? Pace yourself. Which means that you need to focus attention on the important parts. ඒ pace කියන එක මම හරියටම සිංහල දරුවන්ට උඩට දෙන්න. Right? Okay. මෙන්න පොඩි කතාවක් තියෙනවා. ඒක මොකද්ද? At the age 19. කවුද මේ ඉන්නේ? දන්නවද මෙයා කවුද කියලා? Warren Buffett. Warren Buffett. කවුද Warren Buffett කියන්නේ? He was the wealthiest man in the world. ලෝකේ ඉන්න ඉතිය ධනවත්ම පුද්ගලයා. දැන් ඉන්නේ Elon Musk. Elon Musk කලින් මෙයා ධනවත් පුද්ගලයාට පත් වෙලා හිටියා. හරි? මෙයා කියනවා at age 19 අවුරුදු 19 දී I read a book, The Intelligent Investor. මෙයා කියපු පොතේ නම මොකක්ද? Intelligent Investor. මේ ඉන්නේ Warren Buffett තමයි කියන්නේ. And what I am doing today at the age of 76. අවුරුදු 76 දී මම මොනවද කරන්නේ? අර Intelligent Investor කියන පොතෙන් ගත්ත කරුණු තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. Running things through the same thought process I from the book 1 read at 90. අවුරුදු 19 දී කියවපු පළවෙනි පොතේ තිබ්බේ තමයි යා අදටත් කරන්නේ. ඒක කරලා තමයි යා මොකක් කරුවලද හිතලා තියෙන්නේ. wealthiest man වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් investing කියන එක science එකක්. මොකද්ද investing කියලා කියන්නේ? science එකක්. investing කියලා කියන්නේ ආයෝජනය. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ? invest කරන්නේ. නේද? ඔයගොල්ලෝ මුදල් වැය කරලා මොකද කරන්නේ? education language එකක් ඉගෙන ගන්න invest කරනවා. හරි? ඒතර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ වැඩ ගන්න පුළුවන් අදද? අදට වඩා හෙට තමයි වැඩ ගන්න පුළුවන් නේ. right? එකකින් දැන් මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන එක ඉන්වෙස්ට් කරන එකේ සීමාවක් තියෙනවද වටනක්? එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. ඔබට ඕන තරම් වැඩ ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි යමු අර සමහරවිට මම අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ කතා කරන්න. දැන් චමිත්ත අවස්ථාව දෙමු. Okay. We will continue. Right. Now let's take Udawalawa National Park. Okay. Right. Read question number 1. Where is the park located? පුතේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම highlight කරගන්න WH question එකයි located කියන පදයයි. Where located.
They are located. They are located. දැන් පුතේ කියවන්න පළවෙනි කොටස. ඔයගොල්ලන්ටම හම්බෙයි උත්තරේ. හැමෝම කියන්න everybody. National park provide visitors the opportunity to appreciate. අනුෂ් වැඩේ කරන්නේ නැහනේ. highlight කරන්න කිව්වා where කියන එකයි located කියන එකයි. ඒක කියවගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා උඩවලව national park which is located in the Ratnapura and Monaragala districts. What is the answer? Ratnapura and Monaragala. No. In Ratnapura and Monaragala districts. In Ratnapura and Monaragala districts. In the way. Name for species. You can see in the Udawalawa park. එතන පුතේ species කියන වචනේ ඔයාලට තේරෙනවද? මොකද්ද species කියලා කියන්නේ? ප්‍රභේදයන් කියන එක වර්ග කියන එක. What are name for species you can see. අපි මේ වචනේ ඔළුවේ තියාන ඉස්සරහට යම් බලන්න කියවගෙන. The park is rich in biodiversity, genetic variations within the same species. At the center of the park lies the Udawalawa Reservoir. මොකද reservoir කියලා කියන්නේ? ජලාශය. The habitat surrounding the reservoir includes marshes, forests and grassland. There is a teak plantation beyond southern boundary which was planted before the declaration of the park. Udawalawa is a home over 500 elephants, include about 300 residents and 200 migratory. The park is in the sense that you can see elephants throughout the day and during the entire species recorded from the park include 21 fish. So what is one? Fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, butterflies and plants, right? So you need to write 4 of them, understand? You can හතරක් ලියනවා නම් හරි. Can you understand? මොකද්ද? Mammals, ශීරපා something. Mammals. What is the elephant transit home used for? To provide abundant sick young elephants with දැන් ඔයාලා හොයාගන්න ඕන නේද elephant transit කියන පදේ තියෙන තැන? ඔව්. අන්න ඒක හොයාගත්තාම තමයි හම්බෙන්නේ අපිට. මෙතන ඒතර කියන there is an elephant transit for මොකටද? Abundant sick elephant cows. Abundant කියලා කියන්නේ තනි වෙච්ච අය. Sick කියන්නේ අසනීප වෙච්ච. Elephant cows කියන්නේ අලි පැටව. අලි පැටව. Find a word from the passage which has the same meaning for the following. Find a word from the passage. මෙන්න මේ අදහසම තියෙන word එකක් හොයන්න කියනවා. Admire. අගය කරනවා. අනිත් තමයි artificial lake. කෘතිම වැවකට තමයි artificial lake කියන්නේ. අගය කරනවා. මොකක්ද කියන්නේ? හොඳයි. මට වචනේ හම්බුණා මුලින්ම. What is the word? Admire කියන්නේ මොකක්ද ගන්න වදේ? අපෝ appreciate. Appreciate. ලියන්න please. අගය කරනවා appreciate. Artificial lake කියලා එක sure නෑ. Artificial lake one word එකක් තියෙනවා. කියන්න තියෙන ඉතින් reservoir විතරයි. අන්න ඒක තමයි. මොකද්ද? ජලාශය. එහෙම නැත්නම් reservoir කියලා කියන reservoir. It's called reservoir. Why is this park unique? ඇයි මේ පාර්ක් එක විශේෂිත? Because you can see elephants throughout. ඒක කලින් කියවද්දි මම. එහෙම. ඒක දීලා තියෙනවා. The park is unique in the sense that you can see elephants throughout the day and during the entire year. ඒ කියන්නේ දවසේ හැම වෙලාවක් ඇතුළතම අපිට අලි දකින්න පුළුවන් සහ අවුරුද්දේ
සම්පූර්ණ කාලය තුළ දකින්න පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂත්වය. හරි. සරි. හැමතැනම කියන්නේ මම හිතන්නේ I have no idea about that to give you an answer but there must be නේද? ඒකේ හිතුවේ මේ කියන හැටියට. මම ගොඩක් කාලෙකින් මෑතකදී නම් ගිහිල්ලා නැහැ but in the past when I was schooling I went there for a scout journey. I was a scout in the school. So then for that I did that. ඔයගොල්ලෝ මම එක ගෙදර වැඩක් ඉතුරු කරනවා. මොකද්ද ගෙදර වැඩේ? තායි. මොනවද තියෙන්නේ when you are invited to meal in Thailand කියලා. That is a homework. It should be done at home. This is my home. So I do that. හරි. This is my home. දැන් මේ අද පාඩමෙන් අපිට විනාඩි හරියටම තියෙන 15ක් ඔයගොල්ලෝ බස් එකට යන්න කියලා. 5යි 55ට. තව විනාඩි 10කින් මම ක්ලාස් එක අවසන් කරනවා. We have 10 minutes. විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා. ඈ? අහගන්න පුතේ. දැන් අද පාඩමෙන් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ මොනවද කියලා මම සාරාංශ කරන්න යනවා. What did you study in today's lesson? දැන් ඕගොල්ලෝ හිතාගත්තේ මොකක්ද? ඔයාලගේ vocabulary එක සීමා සංඛ්‍යායිනේ. දැන් මේ vocabulary එක වැඩි කරගන්න මොකද කරන්නේ? පාඩම් කරන්න ඕනේ කියවට පාඩම් කරනවද? නෑ නෑ හැමදාම කියනවා නේ. පාඩම් කරන්න ඕනේ. එකක් තියෙනවා පාඩම් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඕනේ විතරයි වෙන්නේ නෑ ඒක නේද? ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අහගන්න. වැඩ කීපයක් කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කැමති දේවල් තියෙන්නේ. මොනවද කැමති දේවල්? දැන් ඔයා කැමති විෂයක් කියන්නේ maths. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ශාස්ත්‍රයක් ඔයා කැමති. වාහන වලට කැමති. එන වාහන ගැන කියව. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන. හරිද? අපි හැම තිඳුවරකින් ඉදුවර මොනවටද කැමති? තමවන කැමති ට්‍රැවලින් වලට කැමති. ඒක මම ට්‍රැවල් සම්බන්ධ දේවල් කියවන. ඒක මගේ vocabulary ටික මොකද වෙන්නේ? expand කරගන්න පුළුවන්. Raja, what is your interest? What do you like? I mean, if you think of field, අපි ශාස්ත්‍රයක් විදිහට ගත්තොත්. Sorry? Again, not heard. Traveling. Sorry? Traveling. Traveling, right. You can read travel articles, nil. And you can watch travel documentaries. Hari? Documentaries බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට sorry? Again? History. Right? He likes history. එහෙනම් පොඩි homework එකක් දෙන්න. හරි? තමන් කැමති ශාස්ත්‍රය ගැන පොඩි ආටිකල් එකක් ලියාගෙන ඉන්න ඕනේ. traveling නම් ඒ පොඩි එක ලියන්නේ නේ. පින්තූරයක් එහෙම අලෝගෙන ලස්සන දෙයක්. ඔව්. හරියට ලියාගෙන ඉන්න history ගැන. එයා මොනවද කියන්නේ? හා? අපි ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? Astronomical. Astro Science. astrology කියලා කියන්නේ නම් තාරකණිය නෙමෙයි. නෑ. astrology තමයි ඔය හරි. Chemistry. ඈ? Yes. chemistry. හරි ජීවිතය. vehicles වාහන ගැන ඔයා මොනවද කියන්නේ? එකසේ cricket තමයි volleyball කියවනේ දැන් නේ මොනවද කියන්නේ? What do you like? Science. Huh? Science. Science. Huh? Football, soccer. Software engineering. Aja. Traveling. හරි? දැන් එක මොකක් හරි ප්ලේස් එකක් පුරගෙන ඒ ගැන විස්තර කරගෙන එන්න. හරි? කොහෙද තියෙන්නේ? පිටතට තියෙන්නේ කොහෙද? කියන අහගන්න පුතේ. ඒක ලියනවා ඒක මොකද ලස්සනට ලියාගෙන එන්න. ඒක මම අනිත් අයටත් කියවන්න chance එක දෙනවා මාරු කර කර ඈ. ඒතකොට යාළුවා මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙයා කැමති history වලටනේ. As he likes history, when you read that history article, you gain the vocabulary related to history. As he writes about vehicles, Tenura can read the article about vehicles and he can get some vocabulary items regarding vehicles. Because he likes chemistry, when he reads that one, he can become familiar with terminology used in chemistry. පැහැදිලිද? එක
විෂයන් වලට අදාළ වචන සම්බන්ධව ඔයාලට ෆැමිලියර් වෙන්න පුළුවන්. ඒක homework එකක්. Understand? ඒක කරන්න ගෙදරදී so you have to do this one and try to do this activity here. මේක එකක් කරගෙන ඉන්න. දැන් මේ සතියේ අපි reading comprehension ගැන කතා කරේ. ලබන සතියේ මම කතා කරන්නේ writing ගැන. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම writing කියන්නේ ඔයාලට විභාගයට අවශ්‍ය writing වර්ග 8ක් තියෙනවානේ. දැන් විභාගෙට ලියන්නේ මොනවද? notices ලියන්න වෙනවා. තව note ලියන්න වෙනවා. තව paragraph එකක් ලියන්න වෙනවා. දැන් 10% යනකොට එනවා මොනවද? bar chart, pie chart, table මේවා විස්තර කරන්න වෙනවා. ඊළඟට ඒක කියන්නේ chart description කියලා නේද? හා විචාර දෙන්නේ නැහැ අපිට. විචාර තියෙන්නේ සාහිත්‍ය තමයි තියෙන්නේ. ඔව් කැමති නම් ඉන්න පුළුවන්. සාහිත්‍ය මැදයක් තියෙනවා. හරි? ඊළඟ එක තමයි තවුනද රචනා වචන 250කට නොඅඩු රචනාවක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒක නම් අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. We are to discuss about that one. So with that we will wind up today's session. හරියටම 5:50 වෙලාව. Raja, you can wait till your mother comes. Okay?